Right. So, good day everyone. For today's topic, allow me to discuss to you the aims or objectives and history of plant breeding. So, what is the definition of plant breeding? So, plant breeding can be defined as an art, a science, and technology of improving the genetic makeup of plants in relation to their economic use for the mankind. So when we say plant breeding class, consider siya as an art. So when we say art, it is the creativity of a person's mind. So mao nang natay art. And then science, it means to say ang plant breeding consider siya nga science. It is because there is a proof or there is an experiment or an observation nga naagud tay plant breeding or naadyo results si plant breeding. So para asa man ni si plant breeding class, this is for the economic use for the mankind. So we also have here plant breeding is the art and science of improving the heredity. When we say heredity class, it is the it refers to the genes niya of plants for the benefit of mankind. So para gyapon siya sa mga living or sa mga humans. Plant breeding deals with the genetic improvement of crop plants, also known as science of crop improvement. Okay, so plant breeding is a science and art both. So both art and science si plant breeding. So we have here objectives of plant breeding. So when we say objectives class, gitawag siya nga mga goals or aims or mga tumong sa tuang plant breeding. So sa may reason nga naman nga ang mga plant breeders is mag-breed sila sa tuang mga plants. So number one class is the higher yield. So the ultimate aim. So when we say ultimate, it means to say pinakatap, pinakauna or pinakataas or kumbaga siya jud ang nangunguna sa tanan nga mga objective. So is to improve the yield of economic produce. It may be grain yield, fodder yield, fiber yield, tuber yield, cane yield, or oil yield depending upon the crop species. So ang atong yield class, it refers sa ato ang abot or sa economic return sa ato ang crop nga gi-produce. So naigibutang diri that it may be grain yield. Pwede siya tawgon nga grain yield. So when we say grain yield, it refers to the edible seeds of either the cereal or legume. So let us not be confused about this cereal and then the legumes. So when we say grain class, dili ni siya bot pasabot nga cereal siya. So ang cereal is the edible seed of either okay, so I mean the grain is the edible seed of either the cereal or the legumes. So sa man mga cereal class, it is the plant itself. Say for example, rice, wheat, millet, mga rye, mga barley, mga jute. Sila ang gitawag nga mga cereals. So ang ilang edible or katong makaon nila nga liso gitawag siya nga grain. And also class sa legumes, for example, we have mga beans or mga mungbin, munggo. So ang tawag sa liso sa mungbin class gitawag siya nga grains. So mo na ang ato ang sa mga grain yield mo na ang ato ang ipataas or kumbaga i-improve. We also have here fodder yield. So when you say fodder yield, this is the feed for animals, mga pagkaon para sa mga animals. So for example, we have Setaria, we have Napier, we also have class alfalfa. Next one, we have fiber yield. So when you say fiber yield class, kanini mga crops nga imo siyang gamiton. For example, para makabuhat siya og mga sinina, mga silhig, or any nga atong magamit. Say for example, dahon sa pineapple. We also have abaka. So we also have glass coconut. So pwede po nato siya himuon nga fiber yield.
We also have here tuber yield nga dapat nato nga i-improve. So when you say tuber class, say for example, sweet potato or kamote or potato or patatas. So natay gitawag nga root crops, naputay gitawag nga tuber crops. So let us not be confused about these two. So si root crops class, under niya or under sa umbrella sa root crops si tuber crops. So say for example, si root crops class, ang iyang mga examples are carrots, mga radish. So the edible part of the root crops is the primary root itself. Katong primary root niya or katong pinaka taas or katong straight niya nga root, katong padulong sa ilalom, that is the primary root. So katong mismo ang ato ang edible part or katong nga part ang makaon. Say for example sa carrots. So we can observe nga kato siya nga root is mao to siya ang makaon. So we also have tuber crops. So unsa man tuber crops? Ang tuber crops class, ang iyahang mangunod or ang part nga makaon nimo is iyahang stem or the swollen stem or the other root structure. So mo na sa atong tuber crops. So we also have here cane yield. So ang pinaka the best example of this are sugar cane or tubo. We also have here oil yield. So katong mga mo produce siya og oil, say for example, palm oil, coconut oil. We also have sunflower oil, mga vegetable oil. Depending upon the crop species. So magdepende siya ang iyang i-improve nga yield sa unsa nga klase sa crop ang imuhang gitanom. So number 2 class we have improved quality. Muni kaduha nga purpose of plant breeding. So, quality of produce is another important objective in plant breeding. The quality characters vary from crops. Example, the grain size. When we say grain size class, this is not applicable for fruits. This is applicable for cereals like mga rice, mga corn. We also have color. We also have milling. And this is not baking baking quality ni siya. So we have milling. For example, magpagaling ka og humay. So ang milling quality nga i-improve sa tang plant breeding class nga during mag-mill ka or magpagaling ka sa imuhang rice is dapat dili siya mga ma-broke or dili siya ma-broken or dili siya mga pugtod. So dapat kung unsa iyang is maura gyud gihapon iyang naong dili siya mga putol. And baking quality, so this refers sa ato ang mga flour in wet. So cooking quality in rice, kung lami ba siya, humot ba siya. Malting quality in barley, size, color and size of fruits, nutritive and keeping quality in vegetables, protein content in pulses, oil content in oilseeds, fiber length, strength and fineness in cotton. So the third one class, you have change in maturity duration. So the earliness is the most desirable character, which has several advantages. It requires less crop management period, less insecticidal sprays, permits new crop rotations, and often extends the crop area. Development of wet varieties suitable for late planting has permitted rice wet rotation. So, when we say change in maturity duration class, so instead yung imong crop, the duration of the maturity is 4 months or 3 months. So, ang gibot sa plant breeding is mas gipamubo pa nila ang duration sa maturity sa imong crop. So, niabot na lang siya og instead of 4 months or 3 months, 2 months na lang siya or 1 month kapin na lang ang imuhang maturity sa imuhang certain crop. So, ang pinaka-goal ani is the earliness. Dapat nga masayo siya ang iyang pagka-harvest. So, what are the purpose nga nung mas maayo kung masayo ang iyang pag-mature or iyang pag-harvest? So, naay nakabutang diri that less crop management period. So, magsikag manage sa imong crop class nga instead of 4 months, ningdagan na lang siya og 2 months na lang. So, less insecticidal sprays. So, dili na kay ka mag-spray og mga chemicals, mga insects, kay dinalian man ang imong crop. It also permits
or allows new crop rotations and often extends the crop area. So when we say crop rotation class, is in a certain field, or for example, you have a 1 hectare of land, and then that 1 hectare class is gi-divide nimo siya sa tulo ka crop. For example, sa area 1 you have legumes or mung beans. Sa area 2 you have sweet potato, for example. And sa area 3 you have pechay. Okay, so for the season 1, or for example, season 1 class, so after nimo ma-harvest ang tulo, maabot na din siya sa second cropping or sa season 2. So sa season 2 class is ang imuhang legumes is na siya sa area 1, dito na nimo siya ibutang sa area 2. And then the sweet potato nga supposed to be na siya sa area 2, ibutang na pod nimo siya sa area 3. And then ang nasa area 3 nga pechay is ibutang na pod nimo siya sa area 1. So every cropping season mag-rotate or magtuyok na silang tulo. So that is crop rotation. Next one class you also have here, biotic resistance. Number 4, insect pest resistance. So when we say biotic resistance class, ang imuhang tanom is musukol siya sa mga biotic nga mga factors. Say for example, human being, mga insects, mga pathogen, mga pest, mga animals. So those are biotic factors. So we have here, crop plants are attacked by various diseases and insects. So resulting in considerable yield losses. So kung naa na ganining attacks sa itong mga insects and diseases class, ang resulta ani is the yield losses. Imbis ang imuhang goal number 1 is higher yield. So because of this, kanang, for example, imong plant is not resistant to biotic factors, then mo agi gihapon siya og yield losses or mga pagkalugi nimo sa imuhang yield. So genetic resistance is the cheapest and the best method of minimizing such losses. So again, genetic resistance is the cheapest, pinakabarato, and the best method of minimizing such losses. Unsa man ang genetic resistance class? Meaning to say, naka-built-in na sa lawas sa tanom nga resistant siya sa any biotic factors, just like insect, pest, mga pathogen that causes diseases sa ilahang lawas. So number 5, we have abiotic resistance. So what is this abiotic resistance? Crop plants also suffer from abiotic factors, dili lang sa biotic but also sa abiotic, such as drought or tag-init, soil salinity, parat ang imuhang yuta, extreme temperatures. So basin init kaayo or bugnaw ra pod kayo ang imong temperature, heat, wind. So when we say wind class, katuning ang paghapak sa hangin, no? So cold and frost, breeder has to develop resistant varieties for such environmental conditions. So ang plant breeder class, dili lang siya mag-breed nga basta nga mag-breed lang. Nagid siya purpose sa iyang pag-breed sa usa ka tanom. So number 6 class, we have the elimination of toxic substances. So it is essential to develop varieties free from toxic compounds in some crops to make them safe for human consumption. For example, removal of neurotoxin in Kisari. So ang pag-eliminate nato class sa mga toxic substances or mga makahilo or makadaot nga mga substances that is present sa usa ka tanom is for the safety of the human during their consumption. So kung mukaon ta or ang tawo mukaon siya, so safety siya, it is because na-eliminate na sa plant breeder ang mga toxic substances present within the plant body. So, for example, the removal of neurotoxin in Kisari. So, kining neurotoxin class, pag ang tawo
or si human makakaon ani, si animal makakaon ani nga plants that has neurotoxin. So meaning to say, kung less imong resistance, automatic jud ka or diha jud ka nga pwede jud ka nga mamatay. But if medyo taas-taas pud ka og resistance, hinay-hinay lang ang pagpatay sa imuha ani nga mga toxic substances. So number 7, we have synchronous maturity. So it refers to maturity of a crop species at one time. So again, synchronous maturity refers to maturity of a crop species at one time or at the same time. So the character is highly desirable in crops like green gram, cowpea, and cotton, where several pickings are required for crop harvest. So, when we say synchronous maturity class nga goal sa usa ka plant breeder, so it means to say nga dili siya kadaghan or kumbaga kung mahinog ang isa ka crop class, hinog gyud silang tanan. So dili siya kumbaga sa ano pa hilaw lata nga diri nga part is nahinog, diri nga part is nahilaw. So when we say synchronous, dapat ilang maturity is pareha. So magdungan sila. So next one, number 8, we have non-shattering characteristics. So the shattering of pods is serious problem in green gram. So dili siya ingon nga pwede na to siya nga ibaliwala nga problema. Unsa din shattering? So this shattering class refers commonly makita nato siya sa mga like mungbin. Kabantay mo ang mungbin class pag mahinog na siya tapos mainitan siya is mukalit lang siya og kanang mabuskag siya or mubuto siya og kalit. So that is a shattering of pods. Kanang balayan sa mungbin mo na pads niya. So pagbutuan na, ang mga seeds inside the pods is mga lagpot sila. So makakuan na ka og mga losses sa imuhang grains. So the shattering of pods again is serious. Seryoso siya. Mga problem in green gram. Hence, resistance to shattering is an important objective in green gram. Number 9, varieties for new seasons. So varieties for new seasons, traditionally maize is a kharif crop. But scientists are now able to grow maize as rabi and zaid crops. Similarly, mungbin is grown as a summer crop in addition to the main crop or main kharif crop. So kining kharif crop, zaid crops, and rabi crops, makita nato ni siya or gikan na siya nga mga term class sa country of India. So kining mga kharif crops class katuning gitanom nimo siya og mga June to July tapos mag-harvest ka og September. Okay, tapos kini si zaid crops class si zaid crops is mapatungan siya ni kharif and ni rabi crops. So number 10, we have water adaptability. So the adaptability is an important objective in plant breeding because it helps in stabilizing the crop production over regions and seasons. So when you say water adaptability class, it means to say that whether the area has an abundance of water availability or has this scarcity of water or grabe jud ka kulang ang water, or let's say for example gamay na lang jud kaayo ang availability of water sa area, then imuhang plant class is still flexible. Kumbaga maka-adapt gihapon siya sa situation nga daay daghang tubig, sakto-sakto lang ang tubig, or wala gyud kaayoy tubig. So mo na siya gitawag nga water adaptability. So still your plant can survive with this kind of conditions. Number 11, we have photo and temperature sensitivity. So photo and thermo insensitivity, development of varieties insensitive to light and temperature helps
in crossing the cultivation boundaries of crops. So, photo and temperature sensitivity. So, this is just like sa yung sa mga tao class nga pag init kay sa nga tanan tas masidlakan ka sa adlaw nga pretty kay kainit. So, what will happen to you? So, magka sunburn ka or pwede nga kanang maluya ka, ma-stress ka, or mamula ka. So, inana pud sa to ang plants class nga photo and temperature sensitivity. So, dapat class ang ato ang tanom is kumbaga sensitive siya dapat sa or insensitive siya sa tuang light. So, kung grabe kay kainit ang ato ang adlaw class is dapat imuhang plants or ang pag-breed sa plant breeder sa plants nga iyang i-produce is dapat nga mahimo siya nga insensitive sa stress nga caused by this temperature and sunlight. Okay, so let's now start with the history of this plant breeding. So in broad sense, history of plant breeding can be divided into 4 parts. History sa plant breeding. So number 1, we have pre-Mendelian era. So the year before 1900, Mendelian era 1900 to 1920, post-Mendelian era 1921 to 1950, modern era after 1950. So asa man ni naggikan class nganong naabot man ni sa Mendelian era sa atong history sa atong plant breeding. So sa may rule ni Mendelian era, man ni siya gikan. So this Mendelian class comes from the word of a Moravian monk. Again, Mendelian class comes from the word Moravian monk. Tao ni siya. So this Moravian monk class or monghe is named as Gregor Johann Mendel. Again, Mendelian era comes from the name of a certain Moravian monk which is Gregor Johann Mendel. So sa apelyido ni Gregor Johann nga which is Mendel, diha nato gikuha si Mendelian era. So what is this Mendelian era di ay? So siya ang una nga nagbuhat og simple hybridization experiment sa pea plants. Again, si Gregor Mendel class or Gregor Johann Mendel, siya ang Moravian monk nga kauna-unahan nga nag-experiment or nag-conduct og simple hybridization sa pea plants. So kining pea plants class or the scientific name of this is Pisum sativum. Again, the scientific name of pea plants is Pisum sativum. So nag-conduct siya experiment which is 5,000 species sa pea plants or sa Pisum sativum. So after his experiment class, ang kasagara sa mga scientists that time or sa mga experts that time is gina-reject nila ang study or ang results sa study ni Gregor Johann Mendel. So ang nahitabo is murag nahilom to siya nga wala istorya nga ning gawas kaayo. So after that one, ang mga pila ka years gikan ana class na ay mga scientists nga nag-study na pod about this hybridization. So nakita nila class ang study ni Gregor Johann Mendel. So pagtan-aw nila dito class is legit di ay ang study ni Gregor Johann Mendel. So sukad ana nga time diha nag-start si Mendelian era. Okay, so again, so the moment nga katong mga experts is na-rediscover nila or nautingkay nila ang experiment ni Gregor Johann Mendel, so diha nag-start si Mendelian era. Kumbaga nahimo na siya nga sa kuan pa karon na trending ang study ni Gregor Johann Mendel. Okay. So adto ta sa pre-Mendelian era, so meaning to say wala pa ning pre-Mendelian era.
or wala pa si Mendelian era. Meaning to say, siguro experiment na siya but wala pa siya na trending. So, in 19 BC, first evidence of plant domestication in the hills above the Tigris River. So, nakakita na sila class nga, ay kini diri is na aday mabuhi diri nga mga plants which is above the Tigris River. So, 3000 BC, domestication of all important food crops in the Old World. 1000 BC, domestication of all important food crops in the New World. So, naada tayo mga Old World, napod tayo New World. Masa man yung mga Old World or New World na nagkabaton bata or og kalibutan nga bago og kalibutan nga daan. So, dili in a class. So, this Old World and this New World refers to the exploration, no, sa mga exploration nga nahitabo or mga discoveries nga nangahitabo. So 700 BC, Babylonians and Assyrians hand-pollinated date palm artificially. 1665, Robert Hooke in England first described the cell and known as father of cell biology. So this refers to Robert Hooke. In 1694, Camerarius of Germany first to demonstrate sex in plants and suggested crossing as a method to obtain new plants. So when we say sex in plants class, it refers to the, kumbaga sa tao pa, the gender of the plant. So di ba natin gitawag nga mga homogamy, katong akong gipa oral ninyo sa last semester. So katong natay plants nga sa isa ka plants na ay bayi na laki. Ang kinipod siya nga plants is na ay bayi lang siya. Ang katupong isa is laki lang gid pud siya. So that is the sex of the plants. So in year 1717, Thomas Fairchild developed first interspecific hybrid between Sweet William and Carnation species, particularly known as Fairchild's mule. So kining class, this Sweet William gi-pollinate kang Carnation species. So dili ni siya mga tawo ha, but this refers to flowers. So kini si Sweet William flower and si Carnation is flower also. So hybrid silang duha. Ang tawag silang hybrid is the Fairchild's mule. In the year 1727, the first plant breeding company was established in Germany. So next one we have 1753, the Carolus. Dili ni siya Carolus but this is Carolus. Ang A ilisda na to og O. Carolus Linnaeus published his book Species Planetarium, including binomial nomenclature of plant taxonomy. So this refers to binomial nomenclature refers to the scientific name nga dapat naa siya genus, naa siya species. Mao nang sa ato ang scientific name is duha ka buok. For example, Pisum sativum, so that is the binomial or tagduha. In the year 1766, Joseph Kohlreuter in Germany demonstrated that hybrid progeny gets traits from its both parents, and he produced scientific hybrid of tobacco or tobacco. So in 1800 to 35, Knight TA first used artificial hybridization in fruit crops. So when we say artificial hybridization class, nagamit ni siya og, for example, the pollen of plant A, dili siya ingon nga nagpollinate lang siya sa plant B nga through the natural agent, just like mga bees, mga birds, mga wind, or mga pollinators. Ang iyang class are the human. So si human or si expert magkuha siya sa plant A og pollen which has these good traits or desirable traits. I-transfer niya dito sa plant
B. As well as plant B, i-transfer po niya sa plant A. Okay. So, in 1819, Sheriff utilized pure line selection to develop new oat cultivar. 1840, John Lee Coulter developed the concept of progeny test and individual plant selection in cereals. De Vilmorin, which is a French, further elaborated the concept of progeny test and used in sugar beet. So, ano say progeny class mo ni ang resulta sa pollination or kumbaga ang anak. 1859 to 1889, so Darwin published Origin of Species. So, libro ni siya. 1866, G.J. Mendel or Gregor Johann Mendel in Austria published his discoveries and experiments in plant hybridization and given the laws of inheritance in garden pea. So, mao ni katong giingon ako ganiha nga nag-experiment si Gregor Johann Mendel. So, in 1890, we have Rimapaw in Sweden firstly made inheritance cross between Triticum aestivum or wheat and Cicale cereale or rye, producing the triticale. So, pagpollinate ni Triticum aestivum or wheat ug kang Cicale cereale or rye, ang ilang resulta or ilang hybrid is gitawag nga triticale. Okay, during the Mendelian era class in 1900, De Vries in Holland, Correns, Germany, Chermark in Austria rediscovered Mendel's law of inheritance independently. So, kini sila ang katong giingon ako ganiha nga mga expert nga naka-rediscover sa study ni Gregor Johann Mendel. So, in 1900, Nilsson in Swedish, which is a Swedish, introduced individual plant selection method in Sweden. 1903, Johansson proposed the pure line theory and also coined the terms genotype, the phenotype, and then the pure line. So, si Johansson ang nagbuhat ani nga mga names. In 1908, C.B. Davenport firstly proposed dominance hypothesis of heterosis. So, when we say heterosis class, katuning ang hybrid is dapat mas mulabaw pa siya sa desirable characteristics nga naa sa iyahang parents. 1908, G.H. Schall, E.M. East proposed over dominance hypothesis in maize or mais. 1909, Nielsen L. given the explanation of multiple factors hypothesis for grain color by using pedigree and bulk method or breeding. 1914, J.H. Schall firstly used the term heterosis for hybrid vigor. 1917, Jones developed first hybrid maize and proposed dominance of link genes hypothesis. Okay, so sa to'ng exam class is magpili lang ta og some ani nga mga years or mga dapat nato siya nga i-appeal sa exam. It is because ang uban ini is dili na siya kaayo inana ka important nga i-appeal nato sa exam. So in 1923, during the post-Mendelian era, Sachs proposed linkage between quantitative and qualitative traits. In 1926, E.M. East and A.J. Mangelsdorf firstly discovered gametophytic incompatibility in Nicotiana sanderae. So this Nicotiana sanderae class is a special hybrid of coffee. Okay, so maambak ta diri sa year 1927. Muller produced mutation in flies using X-rays. So, X-rays na ni Muller ang atong mga flies. Okay, in 1927, Karpencheko developed first intergeneric hybrid between radish and cabbage in Russia.
So, gi-hybrid niya or nag-create siya hybrid between the radish and then the cabbage. So, kung makita ninyo class, ang kaning sa radish is, kung tan-awon nimo yang dahon is murag cabbage, tapos ang iyang unod is radish gyud siya. So, usa na siya sa mga hybrid nga gi-develop in the year 1927. In 1928, L.J. Studler firstly used X-rays for introduced mutation in barley. Okay, so in 1935, Vavilov published the scientific basis of plant breeding. So again, in 1935, Vavilov published the scientific basis of plant breeding. So we also have here, 1934, Dustin discovered colchicine. Unsa man ning colchicine class? Tambal ni siya. No, kasi gara karon is kanang makita na to siya sa mga tablet. Okay, so moambak ta diri sa next slide. So we are now in the modern era. So in 1952, N.F. Jensen firstly suggested use of multi-lines in oats. So mangita ta giapil nato sa exam ani. Okay, so ambak ta diri sa history of plant breeding in India. So in 1871, the government of India created the Department of Agriculture. In 1905, the Imperial Agricultural Research Institute was established in Pusa, Bihar. In 1934, the buildings of the institute damaged in earthquake. So galinog sa year 1934. Grabe siya nga linog. So in 1936, after 2 years, they shifted to the New Delhi. So ilang building is gibalhin nila sa New Delhi. So in 1946, name was changed Indian Agricultural Research Institute. Okay, so in the year 1929, Imperial Council of Agricultural Research was established. 1946, name was changed to Indian Council Agricultural Research. 1921, Indian Central Cotton Committee was established. Okay, so we have here some Indian plant breeders. So, daghan kayo nga mga Indiano class nga plant breeder sila. So, mambak ta diri kang Pushkar Nath. He is the famous potato breeder. So, unsa man ning potato? It is the patatas. So, ang pinaka-famous nga breeders of potato is si Pushkar Nath. Okay, N.G.P. Rao, an eminent sorghum breeder. Famous wet breeder si Ramdan Singh. Okay. Famous pearl millet breeder si D.S. Athwal. Bosisin is an eminent maize breeder. An eminent oilseed breeder is the Rampal Singh. Okay. So we also have C.T. Patel, famous cotton breeder who developed world's first cotton hybrid in the year 1970. Santanam is the famous cotton breeder. Okay, so please review na lang ninyo sa ato ang mga especially katong na mga tuig, then i-highlight lang nato didto during sa atong face-to-face kung asa ato, or maybe isan na ako sa GC kung asa ato ang atong i-include sa atong exam since daghan kayo ni siya nga mga tuig para nga maka-focus mo sa inyong pagtuon. So I guess that's all for today, and thank you so much for listening.